Part C question, 3 marks. So question number 36, vector algebra. So vector algebra ಮ್ಯಾಗ ಒಂದು 3 marks questions ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಥಿಯರಮ್ ಇದೆ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಯರಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೇಳೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಭಾಳ ಇದೆ. ಶೋ ದಟ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ vector of a point P which divides the line joining the points A and B. The position of vectors A and B internally in the ratio m is to n ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ರೈಟ್. ಸಿ ಓಕೆ, ಪ್ರೂಫ್. ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ the point P. ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನೋಡಿ, the point P divides the line AB, divides the line AB in the ratio m is to n. Okay, so ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ರೈಟ್. ಸೊ ಸಿ, ಈ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಲೈನ್ AB, the point P which divides in the ratio m is to n. Okay, right. So let us join origin ಇಂದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ origin. Right. See, the position of OA, the position of A vector is A vector. The position of P vector is R vector. The position of B vector is B vector. Let us take. Okay. Right. Okay. Right. So after the diagram complete ಆದ ನಂತರ let us, A vector is the position of A vector. Okay. Right. So next, B vector is a position of what? Position of B vector. So that is OA vector is equal to A vector, and OB vector is equal to, that is OB vector is equal to B vector. And last, R vector is a position of P vector. That is OP vector is equal to R vector. Okay. So we know that the given ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? What is the given? The ratio what? AP vector divided by PB vector equal to ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ರೇಷಿಯೋ m by n ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ರೈಟ್. ಸೊ AP ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ P ವೆಕ್ಟರ್ ಮೈನಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ A ವೆಕ್ಟರ್, ಗೊತ್ತಿದೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ what is PB vector? The position of B vector minus position of P vector. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ B, OB vector ಮೈನಸ್ ಏನಂತ ಮಾಡೋಕೆ ನೀನು OP vector is equal to ಏನು? m by n. ರೈಟ್. ಓಕೆ. ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, OP vector ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ OP vector? OP vector is R vector minus, okay, so what is OA vector? OA vector is A vector divided by what is OB vector? OB vector is B vector minus what is OP vector? R vector is equal to m by n. Okay, just ಇದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿಂಪಲ್ ಅದ, n into R vector minus A vector is equal to m into B vector minus R vector. Okay, right. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ಮಾಡಿ n ಏನಾಗುತ್ತೆ? n R vector minus n A vector equal to m B vector minus m R vector. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ R vector ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ R vector ಐತಿ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊ, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? n R vector ಪ್ಲಸ್ m R vector equal to, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ m B vector ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? n A vector. ರೈಟ್? ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ R ವೆಕ್ಟರ್. R ವೆಕ್ಟರ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡು ಏನು ಉಳಿತಲ್ಲಿ? n ಪ್ಲಸ್ m ಈಕ್ವಲ್ ಟು m B ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನು? n A ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ,
then the position of r vector equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ r vector equal to, so just ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡು, m b vector plus n a vector divided by m plus n. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಇದೇ ಥಿಯರಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಅದ, ರೈಟ್? ಓಕೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಲಾಸ್ಟ್ ಥಿಯರಮ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಫೈಂಡ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ. The position vectors are, okay, I plus 2j minus k and minus I plus j plus k, right, respectively in the ratio 2:1. internally find out ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ externally find out ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ, right. So first to write given ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ given. First to write a vector. What is a vector? A vector is equal to I plus 2j minus k cap. And what is b vector? B vector is equal to minus I plus j plus k cap. Okay, right. First to find in the ratio m is to n equal to what? 2:1. Right. What is the formula? R vector equal to, already found m b vector internally. First one internally, correct? M b vector plus n a vector divided by what? M plus n. Okay, right. Substitute here. Then r vector is equal to, what is m? M value is 2. What is b vector? Minus I plus j plus k cap plus, what is n? N is 1. 1 into n agate. Okay, what is a vector here? I plus 2j minus k cap. Okay, right. Then r vector is equal to, divided by what? M plus n. That means what? 2 plus 1, right? Okay, right inside minus 2i plus 2j plus 2k. Okay, right. 1 into I becomes I. So next plus 2j minus k cap divided by 2 plus 1 is 3. Right. So next r vector equal to minus 2i plus I becomes minus I plus 2j plus 2j becomes 4j. Okay. Next plus 2k minus k, that becomes k cap divided by 3. Okay, right. Okay, this is internal. So, okay, second one external. So external ಏನಾಗುತ್ತೆ? What is the formula? Write the formula. R vector is equal to mb vector minus na vector divided by m minus n. Okay, just minus ಮಾಡಬೇಕು. Okay, right. Write it. R vector equal to, what is m? M is 2. 2 into b vector is minus I cap plus j cap plus k cap. Okay, next see minus 1 into, so what is a vector? A vector is I cap plus 2j cap minus k cap divided by m minus n. M minus n means 2 minus 1, that is equal to, r vector is equal to minus 2i plus 2j plus 2k minus 1 into I becomes I minus 2j minus becomes plus k cap divided by 2 minus 1 is 1. Then r vector equal to, see, minus 2i minus I becomes minus 3i. Okay, here plus 2j minus 2j get cancelled, plus 2k plus k becomes what? 3k. Okay, so divided by 1, right? So ಇದು externally ಆಗುತ್ತೆ. Okay, third question. If a vector is 2i plus 2j plus 3k and b vector is minus I plus 2j plus k and c vector is 3i plus j, are such that a plus lambda b vector, a vector plus lambda b vector is perpendicular to c vector, then find the value of lambda value ಅನ್ನು find out ಮಾಡಬೇಕು. Okay, right, simple. See, if any vector is perpendicular means what? The theta angle must be 90 degree, right? Now theta degree is 90 degree. Then if
A vector dot B vector, okay, cos 90 ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. So cos 90 value is 0, 0 and anything is 0, right? Okay, dot product is a 0. If, okay, A and B are perpendicular, then A dot B is equal to what? 0 ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, okay, right? See, the given, first you write the given ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವೆಲ್ಲ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ. What is A vector? A vector is 2i plus 2j plus 3k. What is B vector? B vector is equal to minus I plus 2j plus k cap. Okay, so what is C vector? C vector equal to 3i plus j. Okay, right? So first you find A plus A vector plus lambda B vector, right? So A vector is 2i plus 2j plus 3k plus lambda into what is the B vector? Minus I plus 2j plus k cap. Okay, that is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ 2i plus 2j plus 3k cap. Okay, now all inside lambda value, so that is equal to minus I cap lambda plus 2 lambda j cap plus lambda k cap. Okay, see that is equal to, see we'll take I coefficient ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ I ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ 2 ಉಳಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಇಂಟು ವಾಟ್ I. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಜೆ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ 2 ಉಳಿಯುತ್ತೆ, 2 ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಈಸ್ 2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಜೆ ಕ್ಯೂಬ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 3 ಇಲ್ಲಿ 3 ಉಳಿತದ, 3 ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಕೆ ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್. Okay, A vector plus lambda B vector, right? So ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗ A plus lambda vector perpendicular to C ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? A vector plus lambda B vector dot C vector is equal to 0. Okay, if it is perpendicular means dot product is 0, right? So first you write A plus lambda B vector. What is A plus lambda B vector? 2 minus lambda I plus 2 plus 2 lambda J plus 3 plus lambda k cap. Okay, right, into what is C vector? C vector is 3i plus j cap. Okay, right, is equal to 0. So this is dot product, right? So dot product ಅಂತದಾಗ ಓಕೆ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. I ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, J ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅನ್ನ J ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ I ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನದ 2 minus lambda, ಇಲ್ಲಿ ಏನದ 3 ಅದ 2 minus lambda into 3 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ J ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನದ 2 plus 2 lambda into ಇಲ್ಲಿ ಏನದ 1 ಅದ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 3 plus lambda into what is K ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ 0 is equal to 0. ಓಕೆ, ರೈಟ್, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 3s are 6 minus 3 lambda, next plus 2 plus 2 lambda. So totally this becomes 0 equal to 0. Okay, so next 6 plus 2 becomes what? 8, right? 6 plus 2 becomes 8, minus 3 lambda plus 2 lambda becomes minus lambda equal to 0. Then lambda value becomes what? 8. Okay, right. Okay, next question, find the sine of angle between the vectors. ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬರೀತು ನೋಡಿ. A cross B vector is equal to magnitude of A vector, magnitude of B vector into sin theta into n cap. So n cap is a unit vector perpendicular to A vector and B vector. Okay, right. So what is sin theta? I will take modulus magnitude on both sides, magnitude of A cross B equal to, so magnitude of A is again magnitude of NA. Okay, right? So scalar magnitude is scalar, right? So magnitude of B is again B, right? Sin theta magnitude is also scalar, it is also sin theta. So n cap magnitude, that is equal to magnitude of A cross B is equal to magnitude of A, magnitude of B into sin theta. So what is magnitude of n cap? N cap is unit vector. Unit vector magnitude is 1. Okay, that is equal to 1. So what is sin theta here? Sin theta equal to magnitude of
A cross B divided by magnitude of A into magnitude of B. Okay, this is a sin theta, right? Okay, so what is given? First you write in the solution start agutte nodi. The given is A vector. What is A vector? First write A vector is I plus 2j plus 2k, comma B vector equal to 3i plus 2j plus 6k cap, right? First you find A cross B. After that a magnitude. A cross B equal to A vector cross B vector equal to, okay, determinant of I, j, okay, k. Write the coefficient, right? So I coefficient is 1, j coefficient is 2, k coefficient is 2, right? So next write the coefficient 3, 2, 6, okay. So next that is equal to, here it is plus minus plus, okay, I into ಈ ರೋ ಈ ಕಾಲಮ್ ಬಿಡ್ರಿ, ಈ ರೋ ಈ ಕಾಲಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 3s 2 6s 12 minus 2 2s 4 minus j cap, ಈ ಕಾಲಮ್ ಈ ರೋ ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 into 6 6 6 minus 6 ಆಗುತ್ತೆ 3 2s 6 plus k cap, okay, 1 into 2 2 minus 6, okay, that is equal to A vector cross B vector equal to, so here 12 minus 4 becomes what? 8 8i, okay, it is 0, j cap minus 2 minus 6 becomes 4 minus 4 k cap, okay, this is A vector cross B vector. Okay, next to find the magnitude of A cross B. A vector cross B vector magnitude equal to root of, okay, I coefficient square under 8 square, next 0 square minus 4 square, so that is equal to root of 8 square is 64 plus 0 16, so that is equal to root 80, okay, 64 plus 16 10, okay, 80. So next what? To find magnitude of A vector, magnitude of A vector is equal to root of, here it is A vector, right? 1 square plus 2 square plus 2 square, that is equal to 1 plus 4 plus 4, that is equal to root 9. Root 9 becomes what? 3. To find magnitude of B vector equal to root of what? 3 square plus 2 square plus 6 square is equal to 3 square is 9, 2 square is 4, 6 square is 36, 40 49. Root 49 value becomes what? 7. Okay, right. So sin theta equal to what is formula? Sin theta is equal to magnitude of A vector cross B vector divided by magnitude of A vector into magnitude of what? B vector. So what is the magnitude of A cross B? So A cross B magnitude is root 80 divided by, okay, 3 into 7, so that is equal to, right? So 16 into 5, 16 5 is 80, right, divided by 21, right? So 16 and outside ತಗೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ 4 into root 5 divided by 21, okay, this is the sin theta. Then theta becomes what? Sin of angle ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಆಗುತ್ತೆ, sin of angle means sin theta value, okay, right? Sin theta is equal to 4 root 15 divided by 4 root 5 divided by 21. ಸೊ ಇನ್ನೂ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ 8 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಆ 8 ಕ್ವಶನ್ಸು ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಚಾನಲ್, ರೈಟ್, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುವಂಥ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಚಾನಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್.